Good afternoon, students. Today's class, I would like to start a new lesson from Political Science section, fourth chapter. The name of the chapter is Understanding Law. Understanding Laws. So, dear students, before going to learn about this chapter, so actually, I would like to tell something about this. See, here we know that the parliament is, I mean, what we already discussed in the previous chapter, in the role of the parliament, the role of the parliament. So, we came to know that the parliament is in charge of making laws for whole country, in charge of making law for whole country, for entire country. See, we should think whether do these was I mean these are the laws which were made by or which are going to be made by the parliament apply to everyone. So please keep it in your mind. I am talking about India and Indian parliament and Indian laws. So we know already that parliament is in charge of making law for the entire country. Do these laws apply to everyone? Then how do new laws come into being? How? The preparation or the applicable or the approved by the parliament, the process. So how do new laws come into being? See, could there be laws that are unpopular or controversial? Whatever the laws law made by the parliament, whether popular, unpopular, or whether controversial. So there is a chances also ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಂಸತ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳು ಎಲ್ಲ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಸೊ ಅವು ಪಕ್ಕಾ 100% ಜನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜನಹಿತಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ 100% ಅಂತಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. Sometimes these laws are unpopular also, controversial also. So there are so many. See, what should we as citizens do under such circumstances? So being a citizen of the country, what should we in such circumstances? So ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ circumstances. So actually I would like to explain one situation to understand better this concept, that is about the first point what I told. It is about whether the laws apply to everyone or only the someone. For example, dear students, a government officials, this is one imaginary incident. One of the government official helps his son go into hiding. Go into hiding. ಸೊ ಯಾಕೆ ಆ ಒಬ್ಬ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ತನ್ನ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿಗೆ ಆತ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮರೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ದ ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಅ 10-year jail sentence by a district court for a crime that he has committed. ಆತ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್, ಅಪರಾಧಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 10 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ವಿಧಿಸಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ ನಂತರ ಆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಾನೇ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ. I think these kind of scenes you may have watched in many movies in different languages.
ಸೊ ಬಹುಶಃ ಬಹುತೇಕ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಯಾವಾಗ ವೆದರ್ ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ if they are strong economically, politically, socially, so they used to dominate the system. Not everyone, of course, even ಅಂತಹ ಜನ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿರ್ತೀವಿ, ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಕಮಿಟ್ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಾನೂನಿನ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಮನೆಯವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳು, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ವರ್ ರೈಟ್? ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವಾಸ್ helps his son. For what? Go into hiding. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆತ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಆತನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅದನ್ನ ಕೃತ್ಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ವೆದರ್ ಆರ್ ಯು ಅಗ್ರಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೈಟ್? ಶುಡ್ ಹಿಸ್ ಸನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾ just because of his father is economically or politically or even him the government official? ಸೊ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ? ದೇಶದ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ನೀಡದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರೂ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳೇನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸನ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸನ್ ಆಫ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಡಾಟರ್ ಆರ್ whoever it may be, politically, economically, or even so in a public life, if they are so strong, is there any kind of exemptions for these fellows? Just you can imagine. No, dear students. So after gaining independence, after 1947, so when our national leaders, so they were decided to adopt the democratic system of the government in our country. Understood now? So in a democratic system of the government, the main principle of this system of the government is that is about equal political rights, equal opportunities, and all are equal before the law. So all are equal before the law. ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ a democratic system. See, whatever I just explained as an example in that case, so there we can observe that so there was a clear about the violation of a law, the violation of law. ಅಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನನ್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ ಹಾಗಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ, ಕಾನೂನನ್ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು. See, the members of the Constituent Assembly, they were agreed there should be no arbitrary exercise of power in independent India. ಸೊ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ 1947, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ, ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಸಮನರು, ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಕಡಿಮೆನೂ ಅಲ್ಲ, irrespective of their creed, caste, religion, color, language, even the economic background, social background, political background, whatever it may be. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ತನಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಅಪ್ಲೈ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ the most important of these was that all persons in independent India, all are equal before the law. ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಸಮಾನ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ even so nowadays you all of you knows that about the drug case, especially in the sandalwood of our Karnataka, and even there is a lot of examples. Even in the present also we can, and even so in the past days also we observe the different cases.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಂಥವರು, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಂಥವರು, ಸ್ಟೇಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಕಾನೂನು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಜೈಲಿಗೂ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನ. ನೀವು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿನ, ಸೊ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಟು, or those who are all violated, or those who are involved in a crime or any kind of, ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದೇ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅದು ಸಮಾನವಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಆ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದು. MLA ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, MP ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವನ್ ಕೆಲವರು ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ ಕೆಲವರು ಜಾಮೀನ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕಾನೂನು. ಸೊ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಣೆ ಆದ ನಂತರ ಈವನ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಆಲ್ಸೋ ಸಹ ವಾಸ್ ದ ಬ್ರೇವ್ ಲೇಡಿ. ಸಿ that means all are equal before the law. The law cannot discriminate between persons on the basis of their religion, caste or gender. ನೀವು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಮಕ್ಕಳ. So the law cannot discriminate between persons on the basis of their religion, caste or gender also, whether you are male or female or even in the other categories. See, what the rule of law means is that all laws apply equally to all citizens of the country. That is what the rule of law. Rule of law, ellarigu saha, that is going to be applicable to all citizens of our country. And no one can be above the law. ಕಾನೂನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದೆ ಸಮಾನರು, ಮತ್ತೆ ಕಾನೂನಿಗೆ, ಆ ದೇಶದ, ಆ ನೆಲದ ಕಾನೂನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆ ಬಾಗ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಎವ್ರಿವನ್, ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ above the law. Neither a government official, nor a wealthy person, nor even the president of the country is above the law. ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದೆ. ಬಹುಶಃ ನೀವು 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದಿದ್ದೀರಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ವೈಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ವೋಟ್, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್, those who are standing or those who are in the queue to cast their vote, they are standing in the same queue. ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಆ ಕ್ಯೂನಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು. ಅವರು ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಪಿಸೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಲೇಬರ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಲಿ, ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೋಷಿಯೋ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಎ ಸೇಮ್ ಕ್ಯೂ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೆಪರೇಟ್ ಕ್ಯೂ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದಷ್ಟು ಕಡೆ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ, ಯಾರೋ MLA ಬಂದ್ರು ಅಂತ, ಯಾರೋ ಊರ್ ಗೌಡ್ರು ಬಂದ್ರು, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು, ಅಥವಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದ್ರು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಇವನ್ ಒಂದಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಾಣ್ತೀವಿ ನವೇಡೇಸ್. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ಜಾಗ, ಪಾಪ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಉದ್ದುದ್ದ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೋಸ್ಕರನೋ ಅಥವಾ ಮತದಾನದ ಒಂದು ಮತಗಟ್ಟೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದಷ್ಟು ರೇರ್ ಕೇಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಈ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಜಾಗ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ದ ವೆರಿ ವರ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. The government officials, those who are involving in that, it's really a very bad. Okay? Is there any special for them? So all are citizens of the country, and being a citizen of the respective country, so they must follow the first. So keep it in your mind, dear students, in a democratic system, whoever it may be, the elected representatives, or even the ministers or MLA or any government officials,
including DC or AC or whoever it may be, in the different departments, those who are head of the departments, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಮಕ್ಕಳ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟೀಸ್. ಬಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ಜನಗಳಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ವೋಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್. ನಾ MLA, ನಾ MP, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಮೈ ಸರ್ವೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಜನರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡುತ್ತೆ, then I can say that on that way we can see a very successful system in our country, and the most of the corruptions and all other things, so whatever practicing in our country, that may going to be stopped at least maximum. But we should be very careful, we should be aware about our rights, but we are unable to, because ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬಿಡಪ್ಪ ಇರೋರೊಬ್ರು ಕೇಳಿ ಯಾಕೆ ನಿಷ್ಠೂರ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಂತಹ ಮನೋಧರ್ಮ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್, ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಐ ಮೀನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೈ ದ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಓನ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಥವಾ MLA ಅಥವಾ MP ಅಥವಾ DC ಅಥವಾ IPS ಆಫೀಸರ್ ಅಥವಾ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ we should give respect, and also we can expect the respect also, whether they will give or not, that is a secondary. ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಹೌದು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್, ದೇ ಆರ್ ದೇರ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಟು ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಟು ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್. ಅವ್ರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ, ದೇಶದ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ದೇಶ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ, ಜನತೆಯ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೆಮ್, ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಎ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಹೂ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ದೇ ಆರ್ ದ ಸರ್ವರ್ಸ್. ಅವ್ರೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ದ ಮೊನಾರ್ಕಿ, ಅರಿಸ್ಟಾಕ್ರಸಿ, ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೈ ಮುಗಿದು ಮತದಾರರ ಮುಂದೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಕೈ ಮುಗಿದು. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ. ಇದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿನೂ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. So please don't mind, dear government officials. So actually I'm not going to hurt you, but just I would like to remember the situation and the position. So ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಹಾಗಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಥವಾ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಲೇಮ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್. ಸಮ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್. ಎಷ್ಟು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಅಷ್ಟು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕರಪ್ಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗಿರಲಿ, ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ, ನೀವಿರೋದು ನಮಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಜನತೆಯ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಮೀನ್ಸ್ they are working for the society, they are working for the nation. ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ. ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್, ಸೊ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಷ್ಟು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಷ್ಟೇ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಕ್ ಮೇ ಬಿ ದ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್, ಮೇ ಬಿ ದ ಸಮ್ ಅದರ್ ಆರ್ DC, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದಷ್ಟು ಅನಾಹುತಗಳು, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಆದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅವರ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್, ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್, ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮತ ಕೊಡಿ, ನೋ, ವಿ ಆರ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್. ಇವ್ರದ್ದು 5 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳ, ಅವ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂಟಿಲ್ ರಿಟೈರ್. ಸೊ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗೋ ತನಕ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮನೋಧರ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರೇ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿಬೇಕು. ನಾವಿದೀವಿ,
ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಜನತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್. ಈ who is there in the government? Our representatives. Our representatives are appointed. Of course, ಅವ್ರು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು? ಜನ. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು? ಜನತೆಗೋಸ್ಕರ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಹರ್ಟ್ ಎನಿ ಒನ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ಬೆಳೆಯುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ, the behavior of the politicians, the behavior of the government officials, and what is your role to make them correct the system, not to corrupt, to correct the system. It's a really. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಲಾ. ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಉಳ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಉಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಲಾ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, that should be come out and that should be implemented by both the sections. And here our role also very much important. Being a citizen of the country, we should think what is our roles. ಕೆಲವು ಸರಿ ಬರೀ ನಾವು ಲಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳು. Understood? That we are going to forget our duties also. Just we are speaking about our rights, we are forgetting our duties also. So, dear students, so please keep it in your mind what I would like to say. In a democratic system, in independent India, so all are equal before the law, irrespective of their caste, religion, or gender, or whatever it may be. So here, the rule of law means all laws apply equally to all citizens of the country, and no one can be above the law, neither a government official, nor a wealthy person, nor even the president of the country. No, no one. So any crime or violation of law has a specific punishment. If there is of course, dear students, we are the human beings, so needs to be committed for mistakes, but we should be avoid, especially the crimes. So a particular crime, particular specific punishments are there, as well as a process through which the guilt of the person has to be established. But was it always like this? So that is also we needs to be taught. So the next class I would like to continue. Thank you. Have a nice day.